Come on, sixes. Daddy needs you. Oh, shit. Ha! 20 orange to Grandad. Looky there, he's awake. You daft! Don't go in there! Shut it, he's in chains, can't do a thing. Am I right, Master Geralt? Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Monster slayer, my ass. A regular horson. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages. Mages who experiment on them. Fuck's sake, they plough witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill. I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen, jetzt auch ganz offiziell, zu Let's Play The Witcher 2 Assassins of Kings. Geralt ist in einer seltsamen Situation hier gerade und ist irgendwie eingesperrt. Warum, werden wir noch rausfinden. Walk around behind me if you want a shake. How foolish of me. Ves! Unshackle him. Geralt of Rivia. Care to introduce us? No, thanks. Bring something to drink. We can't sit here cotton-mouthed. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that? For nothing? No. For Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse. Witcher, are you up?
His Majesty, King of Tiberia, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher. Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. Und schon sind wir nicht mehr im Kerker, sondern weiter zurück in der Zeit. Und wir erfahren jetzt, wie Geralt ursprünglich im Kerker gelandet ist. Und wir hatten gerade so einen wunderschönen Morgen, bis die Wache reingeplatzt ist. Natürlich. Und gescheite Kriege gibt es wirklich nicht. Aber... ich weiß nicht. Manche Antworten sind wirklich nur Flavor. Also man sucht sich eher was aus, was man eher sagen will, aber es hat keine wirkliche Auswirkung auf das Game. Aber je nachdem, was man sagt, kommen so andere Antworten halt, die schon recht unterschiedlich sind. Deswegen bin ich manchmal echt hin und weg, was ich sagen soll. Im echten Leben würde ich das erste sagen. Aber damit ihr versteht, was hier Sache ist, sage ich mal das zweite. They've cleared the forests, they're pillaging nearby villages, and they'll soon be murdering each other en masse. Why? Because Foltest's having a spat with the mother of his bastard twins. This is a really stupid war, Triss. Bastards or not, the children are still royal blood. The Lavalettes are an old Temerian dynasty, and the mix is sufficient basis to vie for the crown. History has known stranger contenders. Which doesn't change the fact that... I know. Foltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined, but they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the wild hunt again? Mm-hmm. Ja, wir haben tatsächlich einen seltsamen Traum gehabt, aber darüber reden wir später, denn ab Witcher 2 ist recht klar markiert, welche Unterhaltungsoptionen das Gespräch und die Story weiterführen, und da will man natürlich erstmal alles Optionale abgrasen. One of the scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Scoia'tael unit. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon? In the midst of civilization? Oh, please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forktail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. Und wir erinnern uns an das Ende von Witcher 1. Da wurde ja der König Foltest von einem Attentäter angegriffen und wir haben das Attentat vereitelt. Und dieses Spiel knüpft quasi genau daran an. 1 Monat später spielt das. Und wir werden jetzt auch bald erfahren, warum wir immer noch in der Nähe des Königs rumhängen. The unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a corpse. Foltest has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the colts they ride. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The wild hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things.
The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. Ja, Triss, wir haben genug geplaudert. Ich muss doch mal gehen. Der König hat leider gerufen, auch wenn ich lieber bleiben würde. All right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Aber ist schon ein schönes Zelt, was wir hier mitten im Kriegslager haben. Also kann man drin leben, würde ich sagen. Und bevor wir rausgehen, müssen wir noch ein wenig unsere Rüstung ändern. Denn dadurch, dass wir unseren Speicherstand importiert haben, haben wir tatsächlich auch ein paar Items aus dem ersten Spiel mitgenommen. Unter anderem die Rabis Rüstung, die wir hier direkt auch anziehen können, weil sie deutlich besser ist als das, womit man hier normalerweise startet. Und wir haben ja auch unter anderem am Ende des Spiels, dadurch, dass wir, glaube ich, diese ganzen Trophäen für den Jäger, für den königlichen Jäger gesammelt haben, haben wir so ein... War das von ihm? Ich glaube schon, dass wir da so ein sehr, sehr gutes Stahlschwert erhalten haben. Und das haben sie hier auch so ein bisschen konvertiert quasi. Und daher können wir statt dem Langschwert, was wir gerade auf dem Rücken haben, das Runensiegel aus Mahakam anschnallen, was nicht nur mehr Schaden macht, sondern auch eine 2% Chance hat, einen Gegner zu töten, was gar nicht mal so selten passiert. Daher nehmen wir das mal mit. Und rüsten alles aus, was wir so haben. Eine Bombe, eine Feuersbrunstfalle. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Und da sehen wir Rabis Rüstung. Und schon sind wir mitten im Lager des Krieges von König Foltest, den er gerade führt. At ease! Now, listen up. I'll soon be joining the fray, and I must say, I've never seen a lovelier war. While the knights battle it out on the walls, we head straight for the town. But Sergeant, there's a river in the way. The very reason we spent the last week nailing together rafts and stealing, that is, commandeering fishing boats. We shall cross the river to the town in those very boats, as planned by His Majesty King Foltest. What say you to that, flunkies? Long live the king! Close order, march! Und ich wundere mich gerade, warum mir das Spiel einen Blutungsdebuff anzeigt. Ist das noch vom Tutorial? Ich speichere mal, das ist komisch. Und lade und gucke, wie es dann aussieht. Okay, wir bluten anscheinend nicht mehr. Das ist auch ein lustiger Bug. Nachdem das Blut aus uns raussprudelte, ist alles wieder in Ordnung. Und ich muss mal die Tutorials ausschalten. Weil die brauchen wir jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr. Und dann geht's jetzt wirklich los. Good to see you. Morning, Witcher. Those blades of yours should be useful today. Foltest's would-be assassin. You said you'd ask around. I put the word out. I did. And? It's a riddle wrapped inside a secret. I thought you knew people who could help. I can give you any cutthroat in Temeria. Problem is, your assassin came from elsewhere. You sure? Sure as you stand before me. Tja, so schnell finden wir wohl nicht heraus, wer den König da umbringen wollte. Dann erzähl mir doch mal, was hier so abgeht. Does Foltest plan to continue the siege? No, we're to mount an assault. Finally. Truth be told, I'd rather sit here than risk my neck on those walls. Das Gute ist bei den Dialogsachen, die wir auswählen können, da steht immer ein Satz, aber es ist nie genau das, was Geralt sagt. Das heißt, wenn man, wie ich hier, so eine LP macht, kann man das einfach lesen, ohne dass Geralt es direkt wiederholt. Das ist sehr nice. Der Nachteil ist, man weiß nie, was Geralt genau sagt, weil es immer nur so eine Umschreibung dessen ist.
I did what you asked. You killed the cockatrice. Wonderful. Tough job. Routine Witcher's work. I'll have your coin as soon as we finish off the lavalettes. I'll be generous, I promise. I'd like it beforehand. Promises made before battle are often hard to keep. Ja, offensichtlich haben wir hier so ein bisschen Hexerarbeit geleistet, ein paar Monster getötet, was man so tut neben dem Krieg so. Whereas you'll have your trousers protecting you, and that magic amulet. So you'll send the avalanche rules. I just know I'm gonna die. They're getting what they I deserve. don't want to die I on a hate bet. traitors. It's the Crinfrid Reavers on us to stay here. This is no time to whimper. You one of us or not? Oh, looky there, new boy. It's that Witcher. Geralt of Rivia ought to know about amulets. Witcher, sir. I have a question for you. Jo, was geht? We know each other? Don't recognize your old mates. We're the Crinfrid Reavers. I lost my memory. As did Boholt. After the hunt for the Golden Dragon, he took a spill and hit his head on a rock. He can still be a beast in battle, but besides that, he don't do much save eat and shit. Rarely even lusts after women. I doubt that's amnesia. I'm Kenneth, and this one here they call Desperate, and this is New Boy. He's apprenticing with us, like. I haven't had much luck with the monsters of late, so we enlisted. Now New Boy's gotten himself into this wager situation. Would you help us for old time's sake? I mean, we all got a little riled. But those are bygones, as I see it. We've set you free. The sorceress too. Boholt was just fooling about the raping and all. Geralt hat in diesem Spiel noch nicht seine Erinnerungen alle wieder erlangt. Es wird aber in diesem Spiel vorangehen in der Richtung und diese feinen Herren hier sind alte Bekannte aus einer Zeit, in der Geralt und einige andere Leute an einer Drachenjagd teilgenommen haben. Damals war auch seine damalige Geliebte dabei, um es mal zu umschreiben. Und erst wollten sie alle den Drachen jagen, Geralt war nur dabei, um bei seiner Frau zu sein quasi. Und irgendwann hatte sie dann auch einen Sinneswandel und wollte den Drachen auch nicht mehr jagen. Und dann haben sie die beiden gefesselt. Und dann haben die sich alle gegenseitig gekloppt. Die einen wollten den Drachen töten, die anderen nicht. Und diese Gesellen hier sind ziemlich ruppige Gesellen. Und ne, wie sie schon meinten gerade, das mit der Vergewaltigung war nicht so gemeint. Also die haben es mit Geralts Frau und ihm dann nicht so gut gehalten und hatten so ein bisschen Zwist miteinander. Und jetzt ist Geralt hier und kann sich nicht erinnern, wer die eigentlich sind, aber die wissen genau, wer er ist. Und das ist eine ganz interessante Situation. What rape? Shut your trap, Desperate! The Witcher don't remember. Waste of words to remind him. We're old mates, that's that. So you'd have raped this old mate? Just the sorceress. You were there to kill the dragon, the sorceress too. The peasants wanted at it, everyone did. But there was only one prize, and we argued. There was some commotion, a regular rumble in fact. We tied you up like hogs, meaning you and the sorceress, and went after the beast. But that dragon thrashed us so hard, we spent the next half year licking our wounds. You done freed yourselves of your bonds. Who was the sorceress? Raven-haired she was. Remember her name, Desperate? Conifer or some such. So, willing to help some old friends, Witcher? Ja, was gibt's denn? Wir sind hier zwar mitten im Prolog des Spiels, man kann aber an dieser Stelle witzigerweise einen Quest beginnen, der sich bis in die Tiefen des ersten Kapitels schlägt und verwurzelt ist. Und daher nehmen wir den gerne mit. What kind of trouble are you in now? It's a matter of life, death, and quite a bit of coin in point of fact. New Boy bet tonight that he'll survive the assault in his shirt and knickers alone. We drunk a bit by then, I admit, but a wager's a wager. Our honour's at stake. A soldier's honor versus a knight's. I think I get it. The very core of the matter, Witcher. We're slated to go in the first wave, so the going's liable to be hard. New Boy's brave, but he can't survive by courage alone. In any case, we've come into this bauble that's supposed to protect him, magically like. You mind casting an expert's glance at it, seeing as sorcery and such is not strange to you? Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true, what the priest said. Hear that, new boy? You'll be safe. We'll fleece that knight, we will.
Das CD Projekt hat hier mal wieder wirklich einen Geniestreich gelandet mit diesem Quest und das haben sie mit einigen, so ab Witcher 2 und dann in Witcher 3 erst recht, indem sie wirklich Geschichten aus den Büchern der Vorgeschichte wirklich genommen haben, umgewandelt haben, Elemente sich genommen haben und da was Eigenes draus gemacht haben. Also richtig, richtig gut. Lobeshymnen in der Richtung werden noch einige von mir kommen. Und wir werden mal nicht leichtfertig sagen, dass das Amulett funktioniert, denn lieber erstmal fragen, wo sie das herhaben und was es damit auf sich hat. Where did you get this talisman? We came by it, let's say. We were on patrol, see, and ran into a couple of novice priestesses praying at this shrine. They were nice, smiling and all. We done wanted to take them two on patrol. Ho, 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 but Shut it! Boholt had one of his rare moments of clairvoyance, went rummaging in the shrine and found the amulet. who knows what goes on in that head of his? But every now and then he wakes up as good old Boholt. Aye, he still cuts them down with a single wallop. In any case, we took the amulet and went off to find the rest of the patrol. Oh, the wonders we saw. First, ran into some squirrels, vicious ones, arrows flying everywhere, but we came through untouched. Barely 3 of the others still standing when a dragon swooped down. The elves fell to their knees. We all legged it. The amulet's magic for certain. Though it failed to protect the shrine from your patrolling. Aye, true. Well, now we don't know what to think. Ja, und die Wette ist halt, dass der Kleine, der neben denen steht, die Schlacht übersteht oder den ersten Tag der Schlacht ohne eine Rüstung anzuziehen. Und die Frage ist jetzt, kann ihn das Amulett beschützen oder sollte er dem lieber nicht vertrauen? Und von dem, was wir bisher wissen, wissen wir nicht viel. Der Schrein könnte von einer guten Gottheit sein, könnte aber auch von irgendeiner Sekte sein, von irgendwas, ne, man weiß es nicht. Und da wir es nicht wissen, würden wir ihm eher dazu raten, dass er eine Rüstung anzieht. There's clearly magic in the trinket, but I doubt it'll deflect swords or arrows. Shit, I knew it. I told you so, you idiot. Screw honor. Don your metal, new boy. You'll go into battle, confessional and all. So be it. Though I'd like to have fleeced the noble. Damn shame. If it goes on like this, we'll be sipping wine in the Love by sundown. Too true. Oh, Gut, das war zwar ungefähr die Antwort, die ich geben wollte, aber es gibt noch eine Antwort, wo wir das Amulett geschenkt kriegen von den Leuten. Daher spule ich nochmal die Zeit zurück. Das war die falsche Option, die ich gerade gewählt habe. So, und daher sagen wir jetzt mal lieber, das Amulett zieht wahrscheinlich eher Ärger an. Who knows? Maybe the amulet is unlucky. Maybe it draws trouble. I doubt you left the shrine untouched. Then the Scoyat's hell, the dragon. I told you as much. We need to get the boys some plate. Wait a minute. We owe the Witcher some thanks. But we're broke as shit peddlers. Fancy the amulet, Witcher. It might draw trouble, be cursed in some way, but you might lift the curse. Sell it off. Es kann auch sein, dass wir bei der anderen Wahl später das Amulett bekommen hätten. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, daher regel ich das lieber gleich so, wie ich weiß, dass es auf jeden Fall funktioniert. Weil genau dieses Amulett brauchen wir, um später den einen Quest weiterzumachen. I'll take it. It's all yours. Witcher, you available for normal business still? Willing to hunt monsters? Yeah, I'm willing. Why do you ask? Well, 'cause we were out with those scouts that saw the dragon. No one believes us, but The sound in the assembly. That's us. We'll find you after the battle, Witcher. Wait. Farewell. Those trebuchets are fucking powerful. Genau, Meliteles Herz heißt dieser Quest. Im König Foltes Lager stieß Geralt auf die Haudegen von Quinfried. Der Hexer litt unter Gedächtnisverlust und entsann sich nicht, wie sehr ihm diese Schweinehunde während der berüchtigten Jagd auf den goldenen Drachen zu schaffen gemacht hatten. Zu Boholt, Häcksler und Neuntöter hatte sich ein neues Mitglied hinzugesellt, der Kleine genannt. Die 4 sollten an dem Sturm auf die Burg La Valette teilnehmen, aber hatten zuvor in trunkenen Zustand mit ein paar Soldaten gewettet. Der Kleine sollte es schaffen, die Burg in Unterhosen und Hemd zu erstürmen. Bei dieser Ruhmestat sollte ihm ein Amulett behilflich sein, das einer Priesterin gestohlen worden war. Um Rat gebeten, äußerte Geralt sich kritisch über das Amulett und brachte die Haudegen von ihrem Vorhaben ab. Der Kleine beschaffte sich eine Rüstung, wie es der gesunde Menschenverstand gebietet.
Genau, aber der Quest wird jetzt eine Weile brauchen, bis er weitergeht, aber nur wenn man das Amulett halt kriegt, kann man den halt weitermachen. That quack's to operate on Banquo. Hope he don't sew his dick to his forehead. Did he get hit in the dick? Yeah, they cut him up like a pig. He'd be better off dead and buried than under the quack's knife. Bloody hell. Had to send us a butcher instead of a medic. Ja, wir sehen hier die Freuden des Krieges aufgebahrt. My mother used to make porridge. Never had better in my life. Certainly won't top your mouth. What's in the pot, cook? Turnips. Crawl under a rock and If it goes on like this, we'll be sipping wine in the Lage chambers by sundown. Too true. Overwhelming. Those trebuchets are fucking pounding the pulp out of them. what they Must be shitting themselves on the walls. laugh all you like. Come the assault, you'll be slipping on that shite. Better that than on my own entrails. Word is, way up north, there's a tribe. Ja, gute Stimmung auf jeden Fall hier im Lager. Wir sammeln nebenher noch ein bisschen Kräuter auf. Kommt zur Armee. Was sonst? Eigentlich wollte ich nur die Kräuter hier haben. Those trebuchets are fucking pounding the pulp out of them. of imbeciles! You're compost, not soldiers! Keep at it and none of you will see home! What are we waiting for? Und wie es aussieht, würfelt der gute Herr hier. Vielleicht können wir mitwürfeln. Greetings. I haven't played dice poker in a while. Oh, it's like walking. You don't forget how to do it unless you're drunk. Roll a few rounds with me. Ich hasse Würfelpoker, ne? Weil es einfach nur... Es ist wirklich so 90% Glück. Aber auch in Witcher 2 gibt es wieder Würfelpoker. Daher gönnen wir uns mal. Ich habe extra eine Mod installiert, damit man die Würfel besser sieht, denn im originalen Witcher 2 ist wird das Brett so schräg von der Seite in die Sicht gefasst von der Kamera und du siehst die Würfel so schlecht, weil die halt auch so ein krasses Design haben und da nicht einfache Zahlen draufstehen. Aber jetzt sollte das klappen. So, was haben wir denn? Wir haben eine 5, eine 3, eine 3, eine 6 und eine 5. Also, nee, 2 Sechsten und 2 Dreien haben wir. Das heißt, wenn wir noch eine 6 oder eine 3 machen, haben wir ein gutes Full House. Was hat denn der Gegner? Der hat bisher nur 2 Dreien. Also, das sieht ganz gut aus. Sind wir mal mutig. Komm schon, gib mir noch eine 3 oder eine 6. Oh, fuck. Aber egal, wenn der jetzt nicht... der hat auch 2 Pärchen, aber unsere Pärchen sind besser. Und da haben wir einfach mal 30 Orens gewonnen. Also, der erste Wurf hat uns halt Glück gebracht. Certainly haven't forgotten how to play. Here's your coin. Da ist halt so viel Glück mit involviert, ey. Das ist Fluch und Segen zugleich. Das ist ein Glücksspiel. Viel Strategie wie beim echten Poker ist da nicht dabei. Greetings. Can I interest you in a worthy cause? We could use your support. What's the cause? A veterans fund for former fighting men of need. Uh-huh. Found anyone gullible enough to fall for that? There's nothing to fall for. It's just some arm wrestling. Arm wrestling? Yeah, why? You put down some coin and we wrestle. Win and the pot is yours. Lose and... well, the coin goes to the fund. Care to test your strength? Armdrücken ist das beste Minispiel im ganzen Game, weil es das einzige ist, was nicht irgendwelche Quicktime-Events sind oder was Glück ist wie beim Würfelpoker, sondern es ist relativ zuverlässig, dass man das schafft, aber es wird auch teilweise ein bisschen knifflig. Daher werde ich hier mal den Höchstbetrag wetten. Man muss quasi den Cursor in einem bestimmten Bereich halten und der Bereich wird immer kleiner, desto näher wir am Sieg dran sind. Und das ist jetzt noch sehr leicht, aber bei späteren Gegnern wird es schwieriger.
Und so haben wir 2 Orens gewonnen. Well, that's some strength you've got in that arm of yours. Genau, das waren so 2 kleine Mini-Tutorials, mehr oder weniger, für diese beiden Minispiele. Es gibt noch Faustkampf, wie im ersten Witcher, was ein bisschen anders abläuft, aber das kann man hier, glaube ich, nicht machen. Darf ich auch an der Übungspuppe trainieren? Nimm das, du Übungspuppe. Kann ich die alle kaputt machen? Don't all disperse in search of booty and wenches. Eliminate the stragglers first. Wie ich ihnen die Übungspuppen kaputt mache, ne? Ihr werdet euch gerade denken, Chris, hast du Langeweile? Aber es gibt in dem Spiel bestimmte, wie soll ich sagen, Aktionen, die man macht und man bekommt dafür so gewisse Buffs oder Skills. Wirklich durch so random Sachen wie eine bestimmte Sache angucken, eine bestimmte Sache tun. Und ich habe irgendwie im Kopf, dass man was kriegt, wenn man eine bestimmte Anzahl an Strohpuppen vernichtet. Vielleicht ist das eine Fake-Erinnerung, manchmal hat man ja sowas, ne? Aber vielleicht stimmt es auch, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich guck mal, ob hier noch Übungspuppen waren. Nee. Und habe ich schon gesagt, wie gut dieses Spiel aussieht? Lichteffekte und alles einfach. Richtig schick heutzutage noch. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, dass diese Pfütze ein bisschen über den Boden schwebt. Nein, die Treppchenbildung ist ein bisschen heftiger. Es gibt noch eine Option, die man anstellen kann, die ist aber richtig, richtig teuer, wo man quasi die Auflösung verdoppelt, hochrendert und dann wieder runterrendert. Das nennt sich Übersampling. Aber dann explodiert mein PC wirklich. Foltest said if you don't hurry, he'll rip your balls off. And make a witch's medallion out of him. Ja, der König erwartet uns schon verheißungsvoll und ist schon ungeduldig. Den werden wir beim nächsten Mal sehen. Und mal gucken, was er von uns so will. Und hoffentlich begegnen mir keine schwebenden Pfützen mehr. Ist ja gruselig. Beim nächsten Mal sprechen wir mit dem König und gucken, ob dieser... Anyone got any more booze? You seek the king. He waits near the machine. No reason to go in here. Ob dieser Ansturm auf das Schloss der Lavalets endlich beginnt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.